mjadala wa hivi sasa. Hakuna kilio. Kilio ni nyinyi mna create tu. Kweli. You thrive on nonsense. Lakini you thrive on nonsense. Kiza kwanza. Kitu ya kwanza tulikubaliana na wewe kwamba utaita Kutuny akwe hapa. Nikakupatia namba yake. Wewe mwenyewe ndio uliniuliza nimuite. Nikakupatia hata namba yake. Hako wapi? Nimekuja na madai yake, barua zake ziko hapa. Mbona hukumleta? Sasa mjadala utakuwaje kama unakuwa una create kasumba na kusema ati kuna joto kuna nini na umleti? Lakini unamleta peke yake, unanileta peke yangu. Hiyo ni journalism ile nisoma. Mimi ni mwanahabari. Nimesomea hii kazi mpaka PhD level. And I have nothing but scathing denunciation for scathing journalism and journalism ambayo ifuati maadili. Ungemleta Kutuny, that political reject, angekuwa hapa. Okay? Niko na documents zake. Jana alikuwa hapa kwa sister station akatoa madai. Jana nikakupatia nambari yake. Ako wapi? Mbona uniamshe mapema hivyo? Lakini mheshimiwa, nilipokualika kwanza haikukuwa ikuje, sio? Lakini baada ya madai aliyotoa nikasema wacha tumtafute. Mnakosea. So tumemtafuta. So you're pushing a certain narrative kwa maana mlinileta tukakubaliana Jeff Koinange. Nikasema akija next time tuite mimi na Dennis Itumbi na Kutuny na kila mtu anayetoa madai. Ndio maana tunaweza weka hii mjadala vizuri. Lakini kwa maana umewaita wakamekataa kuja. Mimi niko hapa lakini sasa tusingie upuuzi ati kuna joto. Sina joto. Umeniita nimekuja. Hawa watu waliandikia anti-corruption. Wakasema 56 million imepotea, tuchunguzwe. Umewahi kuona nikichunguzwa? Niko hapa umeniita nimekuja. Kunaona nikichunguzwa. Sasa tusiingie basi upuuzi, tuingilie mambo ambayo yanasaidia taifa la Kenya, yanasaidia wanamuziki, kwa maana tukiendelea kueneza uvumi na kuchangia mijadala ambayo haina maana kule, tunapotosha wananchi. Na mimi siwezi amka mapema nije kueneza uvumi. Kitu ambacho nilitamani sana leo ingekuwa nitue hapa na Kutuny. Ningemuonyesha, lakini vile yakuja tuzingatie mambo ambayo yanaweza tatua. Nielezea upande wangu. Kwa hivyo mambo yake tuyaache. Sasa wajua umezungumza sana. Hata nilikuwa sijakuuliza swali, wewe umeanza sasa. I was setting the context. Mheshimiwa, unangoja nikuulize swali. Alafu wewe nilikueleza kwamba ukikuja hapa ukiuliza wapi Kutuny na umuoni. Sina maanisha hayupo. Haina maanisha hayupo. Sasa unasema asikie kwamba tulikuwa tumekubaliana, tulikuwa tunataka akuje. Na mimi unajua yeye angedhania hatutaki kuwa face to face. Hapana, yeye tulimwalika. Lazima wasikilizaji wajue tulimwalika, hakuja. Sasa basi ngoja ujibu maswali yangu mheshimiwa. Kwanza basi. Sio? Kwa sababu ya wasanii na kilio cha wasanii. Maana yake umesema kwamba kuna madai. Na ni vizuri tu kuweza kusema kwamba wasanii ambao wanalia. Tulikuwa nayo, unakumbuka ile wakati tulikuwa nayo kwa mazishi, kwa ile ibada ya anaitwa nani? Ilagosa. Unapata msanii kwa hafla kama hiyo anasema pesa yetu imepotea, pesa yetu imepotea. Na kuwa nakawa na mjadala kwamba wanalipwa kidogo. So Wakenya wanataka kujua inakuaje, na ni wewe ndio unajua utaratibu. Unasema kwamba utaratibu huwa hivi na madai haya huwa hivi ama huwa hivi. Wasanii wanapohusika ama wakati unaongoza wasanii, pengine hata Mkenya akiona kwenye mitandao anashindwa, kwani huyu mtu anapewa 1000 anapewa 50, huwa amefanya nini? Kwa hivyo hapa tu ndio unatueleza utaratibu vile kazi ya wasanii inashughulikiwa na vile malipo yao huwa. Sasa tuelewane kwanza. Ni wakati wa kwanza kwa miaka zaidi ya 40 tangu chama cha NCSK kiundwe kimetoa malipo ya royalties ya kiwango ambacho kimetoa mwaka huu. Mtu ambaye alikuwa anapata hiyo 500, hiyo 600, hiyo 1000, sasa amepata zaidi ya 1100. Sasa kama hiyo sio jambo ya kushambikia, bado tunaeneza uvumi, sikubaliani na wewe. Na hiyo sioni ni mjadala ya maana. Kwa maana ni mara ya kwanza in 40 years. Na nimeingia MCSK juzi, lakini wale walikuwa wanalipwa. Wengi walikuwa wanalipwa wanaweka hizi 1600 kwa mitandao. Tulianzisha distribution 25th of January kule Safari Park. Hadharani walikuja wasanii zaidi ya 400. Tukaifanya publicly, tuka launch. Walikuwa representation from across the country.
na tukatoa hadharani tukasema kuja uangalie malipo yako ndio haya, na tukalipa wale top earners from across the country. Na sasa tukarudia ofisi tuanze kuwalipa, kwa maana tulikuwa tumetoa notisi inaonyesha kwamba distribution ilikuwa ianze 25th of January na iendelee mpaka 29th of March. Tukanunua space kwenye gazeti, tukatangaza kwenye radio na TV kwamba itaanza 25th of January, na tukaweka hii notisi. Hii ilikuwa kwa newspaper Daily Nation. Unaona hii ni nakala ya Daily Nation Friday 19th of January 2024. Tukaweka hii inasema distribution inaendelea kuanzia 25th of January until 29th of March. Sasa nyinyi mnaongea kama imeisha na inaendelea. Ndio tumemaliza mwezi mmoja. Tangu tuanze hiyo, umewahi kuona mtu amepost akasema nimepata 600? Hakuna. Sasa wewe unaongea juu ya malipo kidogo, wasanii wamekuwa kilalamika. Mbona hatuongei kwamba saa hizi wamelipwa pesa mingi? Tena in January, wakati uchumi uko mbaya, kila mtu anaumia. Msanii from nowhere amepata 100,000, alikuwa anapata 600. Na wewe badala ya kushabikia, uko na wale kasumba ya wanalipwa kidogo. Sasa ni lini wataridhika? Wakilipwa kidogo wanalalamika, wakilipwa mingi wanalalamika. Sasa ni lini wataridhika? Hata wewe ni lini utakuja useme MCSK kwa sasa tunaona malipo imekuwa juu? Wale kina Calligraph Jones walikuwa na post na watu wengine, saa hii umeona wakipost. Nisomee moja ambaye amepost akasema mimi nimelipwa 600. Sasa mbona tusishambikie kwamba tunasonga mbele, there is progression from 600 from 1000 2000. Kuna msanii mmoja maarufu sana anaitwa Florence Muredhi, yeye ufanye State House, alikuja hiyo event ya Safari Park. Alisema last time alipata 650, akapita kwa butchery akanunua nyama. This time round alipata 89,000. Sasa wewe niambie atea, hata kama unaishi dunia ya wenda wazimu, kutoka 650 mpaka 89,000 na bado unalia ati tunalipa wasanii pesa kidogo. Wewe unalipwa nini hapa? So lazima tuache hii mjadala ya kuharibia watu majina, kuharibia MCSK jina. Na mimi nimekuja leo kuelezea ukweli, na nimekuja na documents zote. And I wish Kutuny was here. Sijui kwa nini alikataa, kwa maana ile njia mzuri zaidi ya kumaliza hii maneno ingekuwa yeye angekuwa pale atoe documents zake, kwa maana alikuja jana afisa wa serikali. You know I'm not paid by taxpayers money. Mimi pesa ya MCSK haitoke exchequer. Yeye analipwa na pesa ya ushuru. Alikuja hapa ofisa wa serikali ambaye ana aibu, ana adabu, akadanganya. Nimekuja na document, na jana nikakutumia namba yake. Hata yeye nikamtumia message nikamwambia nimesikia ulikuwa radio, tukutane kesho ndio tuamue mbifu na bichi na tuone nani anasema ukweli. Mbona hakuja? Sasa unaona? So ukweli ndio huu. Yes. Inanitia uchungu sana. Mheshimiwa. Sasa wachana naye kabisa, umenieleza. Tuko CMOs 3. Hapana, niko na document. Yes. Hii ni document yao. This is Kenya Corporate Board. I've come with the documents. Yes. Yeah, na watu chambua each one of them. Okay. So tuachi kitu bwana. Niko hapa. I'm taking my time. No, unajua nasema haya ni masuala ya Kutuny. Mimi niko hapa kwako. Hapa leo mimi niko hapa tu kwako, utueleze manake nataka kuexpose kasumba ambayo inaendelea Kekobo na ukora ambao unaendelea. Hata niko na SMSs, niko na evidence ya extortion, na huyo jamaa alikuwa nataka kumwelimisha na nimchambue leo, ni makosa sana kwa. Sasa nimesema kwamba tumekuwa tukidistribute. Umeona gazette notice? Unakubaliana mimi kwamba distribution bado inaendelea, muda wake haujaisha. Huyu juzi on 21st last week, huyo Kutuny akasoma statement kubwa sana iko hapa, akasema kwamba kuna 56 million zimepotea. Na hiyo ndio maana mnachambua. Sasa kama nimetoa notice kama hii, nikasema distribution inaendelea, unawezaje ku-audit process ikiwa katikati na useme pesa imepotea? Huyo ni ofisa wa aina gani huyo? Hawa wakora ambao Ruto ameweka kwa serikali watamharibia. Atakuwa na shida sana kwa kuleta watu waongo, wakora na matapeli kama hao. Sisi tuliweka hii. Nauliza tu swali. Umeiona? Unawezaje kuaudit process ambayo iko na mwezi mmoja na ya miezi mitatu na useme pesa imepotea? Number 1. 3, nimekuelezea kuna CMOs 3.
Music Corporate Society of Kenya MCSK, camp na Prisk. Tunaokota na system moja ya Kenya Corporate Board. Inaitwa KPM. Leseni ambayo hata nyinyi mko nayo. Yes. Inaitwa KPM. Hiyo leseni inaokota, tukipata camp inapata, Prisk wanapata. Aunjasikia na uniambie camp imepeana, imedistribute. Are you aware of any distribution that is going on? Are you aware of any distribution by Prisk? So why are we discussing MCSK, which is distributing and making it a subject of scandals and imaginary fraud when the process is ongoing? Tunaokota pamoja, tunangawana pamoja. Every time MCSK gets a coin, Prisk na camp wanapata. We get 54%, camp gets 21%, Prisk gets 24%. Bona amuulizi kama journalist wa maana na ambao wanaweza kusaidia nje, mbona camp hainja distribute, mbona Prisk hainja distribute, na kama wame distribute ziko wapi tuone. Hiyo ni namba moja. Namba tatu. Namba 4, sisi tuliona hii list ilitolewa na Kutuny last week, ikasema kwamba tuli short change wasanii, na hii ilikuwa ni incitement again by a shameless public official. Because when you do this, you are inciting members. Listen to me. Si unaiona hii ama huko iona hii? Hii alisema huyu tuliyelipa 757 angelipwa 4 million. What does it tell you? He is saying tulimuimbia over 3 million. Incitement. But le aku appreciate aseme at least MCSK is distributing. At least kumuna mtu in Kenya today amepata 757. What did he do? He creates a column here. Atea skiza bwana tufuatane hapa. He creates a column which is not known to us. Akasema if 70% rule was observed. These documents are in public domain, and by the time you called me as a journalist, ungekuwa umejua hii ni nini. Hii column is unknown to us. If this man was here ukitability hii, ingekuja of almost $1 billion if we were to pay this way. Where is this money? When a public official, this is on letterhead of Kekobo, goes public and creates this fabrication and goes public with it, he should be jailed. That's an officer who should not be holding a public office. He failed the integrity chapter. Okay? So that is someone you should take to task. La mwisho, na naomba tufuatane vizuri. Nataka kuonyesha kila kitu. Huyu mtu alipochaguliwa, aliteuliwa around November. Mkutano ya kwanza mimi ndio nimuita, nikampongeza, nikamwambia chairman, umechaguliwa. Ni mtu ninajua. Hata Aisha niletea sister yake nikamwajiri nikiwa KFCB. Huyu ni mtu ninayemjua. Nikamwambia pongezi. Nikamwambia tukutane. Tulipokutana alikuja na mjadala, unajua kule Kekobo hakuna pesa, hata watu hawajui vile wanafanya. Sasa naomba umnisaidie niwe na mikutano na wasanii, nimepanga program the first week. Nikamuuliza, so hii inaendeleaje? Unaona wasanii tunaenda na wewe kama MCSK ama unaenda peke yako? Akasema nataka niende peke yangu across the country nijiintroduce kwa wasanii. Tukadhania ni program nzuri. Ile program iliyofuata ilikuwa ni mambo ya kuitisha pesa. Kuitisha pesa, na inaitishwa kwa nguvu, na nataka nimchambue huyu bwana. Sasa unaona hii ilikuwa ni tarehe ngapi? Hii ilikuwa ni, ndio ujue mambo tunayosema si mambo ya uongo. Hii ilikuwa ni tarehe Friday tarehe 10 mwezi wa November 2023. Anasema anaenda sijui Nyeri, kuna mkutano kuna wao, anaomba pesa. Tukamtumia 200,000, lakini kitu kilichonifanya nione hii ni ukora, yeye alisema usitume kwa namba yangu. Alisema itume kwa mtu anaitwa Michael Letiani. Namba yake iko hapa. Unatuma kama MSK ama watu ama mtu binafsi. Unajua ukiomba sasa usaidiwe, si mimi kama CEO naenda tunafanya mipango, si chairman anaenda. Okay. Anasema anaenda kuona wasanii. Si ameomba asaidiwe. Lakini ukimwambia tuambie tukutumie namba ama ikuje ichukuliwe, anakutumia namba ya proxy. Sasa huyu ni mtu ako na moral integrity. Sasa huyu mtu tunaenda sambamba, na kwa maana ameamua uongo, tutamchambua. 56 milioni imepotea. Si hata jana alisema.
hiyo 56 million anaitoa kwa declaration. Amesema hapa kwamba wakati tulipoitwa, na sisi hatukwenda, siku ile waliita hiyo mkutano yao ilikuwa 25th of January, brother Tea, tulikuwa distribution meeting at Safari Park. Tulikuwa tumetangaza kwa hii gazette notice na tukasema tunaanza distribution. Wao wakaita mkutano wakijua chama kiko busy. Tulipoenda kule wakaita mkutano wao, sisi hatukuhudhuria. Tulituma watu kuomba radhi kwamba distribution is ongoing, we have a meeting at Safari Park, we are not able to attend. What did they do? They went ahead and judged us in absentia. So they said we declared there's a disparity. In fact, program yake jana ya TV niliona hiyo poster ilikuwa inasema royalties disparity. Okay? Na sio distribution. Wao waongee juu ya camp na prisk ambao wanja distribute as we are distributing even now, but they are talking about royalty disparity because of the meeting they held on 25th of January. What are they saying? Kekobo says that when they called us, we declared different amounts from camp and prisk. And it is true. It is true. Mm-hmm. Why? Because in January last year, Kekobo wrote a letter and said we have no license, and they gave license to camp and a prisk. They transferred all the monies collected from royalties, even from our accounts, from an account called KPM in NCBA Bank. Wote ikahamishwa hiyo pesa yote in one fell swoop. MCSK kawa haina coin hata moja. Hiyo pesa ikahamishiwa account inaitwa KP, Camp and Prisk. That was in January. Tukaenda kotini kwa maana walishurutisha hata mfanyikazi mmoja ambaye alikuwa CEO, acting CEO kabla niingie, anaitwa Peter Enyenze. In his own statement, he says at gunpoint he was forced to resign. So an officer resigns, and because he ended the signature, because to remove money from KPM, the 3 CEOs must sign. Anasema alishurutishwa. Akasign na akaresign from MCSK, akaajiriwa Prisk. Na akatoa pesa yote tukaachwa bila duru. They thought it would be over with MCSK in January last year. So what did we do? We went to court. But because we have no money, we had to rely on goodwill their lawyers were to represent to walipe kesi ikiisha na pesa yetu irudishwe. What happens in that case? The lawyers will charge you an arm and a leg. So we paid a lot of money because of a problem occasioned by Kenya Copyright Board. For 3 months, we were battling in court. The accounts were frozen because we proved if this officer can resign now and transfer all the money, this is fraud. And the bank agreed with us. Then we went to court. The accounts were frozen. For 3 months, they were collecting under KP. They have 2 accounts in NCBA and KCB that we have no access. So we declared what we have access to. We do not have access to those other accounts. So it is obvious, it's common sense that we cannot declare the same for the period when they end other accounts, and those accounts are still not accessible by MCSK. Kekobo knows, Kutuny knows, Sigei knows, all these cartels know that there is money in those accounts. They are the ones who should have come with the statements and tell us when we denied MCSK license. Tukapatia camp na prisk and they opened accounts in NCBA and KCB. This is how much they collected so that we sorted the issue of disparity. That was the discussion yesterday. Mjadala ulikuwa ni kwamba MCSK ilindeclare tofauti na camp na prisk for last year. Camp and prisk declared the same precisely because they were favored by these cartels. They were given a license. We were thrown into a spin and our money taken away, and we had to go to court and battle it in court. We spent a lot of money. Kekobo was representing them, so they did not pay lawyers. We paid lawyers. So we had to declare something that is at variance with Camp and Prisk. Hiyo imeeleweka? Sasa nimemaliza yangu. Iliimarika kidogo, ilikuwaga kidogo lakini nilipata kitu afadhali. Hajaniambia ingapi, lakini akasema kwamba tafadhali hizi vuta ni kuvute baina ya haya mashirika yote na yanatuwakilisha, natumai wanaweza wakaketi pamoja na wote wakashirikiana. Kekobo iwawakilishi. Kekobo ni shirika la serikali la matapeli. Au ndio wanaeneza cartels katika nchi. Nikuulize bwana Atea. Gloria anatakiwa ajue kuna streams nyingi sana kwa wasanii kujisaidia kifedha. Ile kubwa zaidi katika nchi ya Kenya inaitwa Skiza Tunes. They have collected over 2 billion. How come Kekobo is following some fictitious 56 million and they cannot answer the question where are the royalties from Skiza Tunes?
Hata nyinyi kama media, Royal Media Services, you run a platform called View Sasa. It pays artists. Artists wasingifanya at MCSK ndio tu malipo ya pekee. Na nimekuuliza na wewe hujanijibu. Hujanijibu na hata wewe uko compromise. Nimekuuliza kama tuko CMOs 3 na moja ndio ina distribute, why is it the center of discussion and you can't call Kambia na waulize kwa nini onja distribute? Are you even fair? Is it fair to have discussions on one institution when there are 3 licensed by the same body, using the same government system, collecting equally and getting the share, revenue share? Every time we get something, camp and priest get, and this Kutuny corrupt fellow is not interested with that. Zeye anataka kuleta siasa because anajua mimi am beyond being compromised. Number 2, I've been in public life for so long, na nilienda shule nikasoma. Huyo kijana akiwa mdogo sana akifunga ng'ombe kule kwao, mimi nilikuwa nimesoma, nilikuwa na degree. His pedigree iko chini sana. Anatakiwa ajue. Mheshimiwa, nilikwambia tu acha. Listen. Huyo mtu ndiye nilikuja kumjibu. Basi usimwalike hapa tena. Hakukuwa hapa. Ukimwalika hapa anakuja kumchagua. Na nimesikia vibaya sana kwamba hakuja. Sasa sikiza, kama kuna CMOs 3 wewe kama mwanahabari, nataka uite hizi zingine ujue pesa iko wapi. Ama uite Kutuny umuulize hao wengine wamedistribute. Lakini let me come to the sources of money. Kuna Skiza Tunes which collects a lot of money. When we were administering Skiza Tunes as MCSK, we paid one artist 23 million. 23 million. The cartels took it away and they are recovered by Kekobo in NHIF building, 5th floor. That's where corruption takes place. Pesa upeano hata kwa choo. These are corrupt people. What kind of a country? Ni nchi ya aina gani tunajenga? Mheshimiwa, all that, wewe unajua? Have you reported? Unajua huwezi we won't make anything better ikiwa wewe utakuja hapa kuweka allegations ama kujibu Kutuny akujibu na wasanii wako tu. It won't help us. Nataka tu sasa wewe either to concentrate na wasanii, either to concentrate na wasanii ama to concentrate na Kutuny. Skiza Tunes is not Kutuny. The discussion is not Kutuny. Skiza bwana. Skiza Tunes. Skiza Tunes collects about 2 billion. Unamtetea? Asimtetei but basi wacha niendeze mdadala. Si alikuwa hapa jana alikuwa ananitaja. He was not here. Alikuwa station yenu ndio ukaniita. Wewe uliniambia alikuwa kwa sister station, but leave that alone. Skiza Tunes collects a lot of money. View Sasa collects a lot of money. Mdundo, Boomplay, Spotify. There are so many sources for musicians to make money. When you push the narrative that musicians are poor because of MCSK, that musicians are not paid because of MCSK, this is poor journalism. This Dukawala. We should be focusing on why are they poor? What is the problem? Because until we get to analyze the problem, tutakuwa tunaeneza hii kasumba. Unajua mimi nimeingia MCSK juzi, lakini tangu mbeleni hao wasanii wamekuwa kiteta. Wamekuwa kilisema walipwi vizuri. Na nikakuelezea tukaanza kuwalipa from 600 to 100,000. Mimi nataka tushabikie hiyo. Kwa maana hata Gloria amesema imeimarika. Si Gloria amesema imeimarika. Akasema lakini hii back and forth between regulators ishe. That's where my point is coming in. Yeye amesema ama ungemwambia hiyo atujibu because mimi namjibu tu vile amesema. Kuna njia mingi sana kwa wasanii kujipatia fedha. Ukiangalia for example, na ninatoanga mfano wa Mount Kenya musicians because they are very united. Apart from Mount Kenya, I think the only other region ni Bomet, ambako unapata wasanii wamejiunga na wanatetea maslahi yao na wanaelewa na wako na mambo ya copyright, wanapigana na piracy na wanahusika. Hata ukiangalia wale wanasikiza, saa hizi ungechukua survey ungeona hao ndio wanasikiza. Kule Mount Kenya, if you pick someone like Samido performing even on a weekday in a club, they are paid over 100,000. Kwa maana hiyo ni pesa yao, hii ndio talanta yao, hapa ndio wanajipatia mapato, sio royalties tu peke yao. Royalties sisi tunaokota kutokana na watu wanaotumia copyrighted musical works in broadcasting stations. That's why in this payment we are using log sheets from licensed broadcasters kama nyinyi. Munatupatia nyinyi. How do you give me log sheets to say this is how much
Atea's music has played, then we start questioning them and you're the consumer. For example, umeona mjadala hata unasema huyu mama, na wamemweka kwa magazeti hata wanamharibia jina, anaitwa Neema Lugose. Ako kila mahali, amewekwa na Kekobo, sio mimi. Unaona document ya Kekobo, ako number 1 at we paid her 757. Do you know how much that means? That's almost a question. Is it that our music is not quality music? Is it that our music is not good? Is it that we love foreigners and we hate our own? We need to have that conversation. Kwa hivyo lazima wasanii wajue kuna mambo mingi ambayo yanachangia hela kidogo wanazopata. Ya mwisho, kulingana na hii document ya Kenya Copyright Board, compliance by consumers of copyrighted musical works was about 10% in 2023. 10%. It means there is more money out there that if the government gave enforcement. Kwa mfano, matatu industry angelipa since 2019. Siwezi kama mimi CEO wa MCSK niende kwa barabara nisimamishe matatu, nianze kuuliza ama nitume maofisa wangu wasimamishe matatu waangalie kama iko na leseni ya muziki. Wataweza kukukanyanga ama wakuumize. Ni kazi ya serikali kuenforce, kupeana enforcement. Kama wanapenda wanamuziki, wacha hizi kasumba zingine. Tusaidie wanamuziki, kwa maana hata kifungu cha sheria Article 40 of the Constitution says that the state has an obligation to protect the intellectual property of its citizens. Muziki ni private property. Ni kama simu yangu. Lakini simu yangu ikiibwa injapokuwa ni yangu, amuniambie kimbiza mwizi ushike, ninaambia polisi kama yuko. Na polisi ndiye ana enforce sheria. Muziki unatumika kwenye matatu, muziki unatumika kwenye radio stations, muziki unatumika kwenye vilabu, kwenye sehemu za burudani na ailipiwi. Kekobo yenyewe, who is the regulator, says compliance in 2023 was less than 15%. It was about 10%. What does it mean? And I have the statistics here. Broadcasting stations alone, they owe CMOs 1.4 billion. 1.4 billion. KBC, which is a national broadcaster, has not paid for the longest. They owe over 300 million. Wangelipa hiyo pesa. If we are distributing 20 million and people are making noise about 20 million, how about Atea? Kama serikali ingesaidia tuokote hii pesa. If broadcasters alone, they owe CMOs 1.4 billion. All combined. All combined, but KBC with the highest. Nyinyi hapa kwanza mgala muwe na haki mpe. Royal Media Services is one of our most compliant client. Kabisa, siku wasifu kwa maana niko hapa. Ni kitu ambayo nimesema hata kwa stations zingine. Lakini wengi hawalipi. Kwa maana hawajui muziki ni mali ya msanii. Kwamba vile unapolipia chai kwenye hoteli, unatakiwa ulipie muziki. Then matatu, they owe over 6 billion. 6 billion. Nikwambia Atea, kama serikali kwa ukweli ingekuwa inapenda wasanii, ingetoa ilani saa hii, matatu zote zisimamishwe, ziangaliwe kama ziko na leseni, na kama haina leseni inyang'anywe ile leseni ya cooperate. Mahoteli zote, broadcasting station zote, mahali muziki unatumika kueneza biashara, not private. Private we don't charge. If you buy a CD, put it on in your car or flash disk, that's private use. But when you use it to promote your business in a hotel, in a club, in a restaurant, you should pay. And who should enforce the law? It's not CMOs, it's the government of Kenya. Let me ask, kitambo nilikuwa naona kikosi chako akitembea na maafisa wa polisi, kuliendaje? What happened? Hawa makateos 2019 walikuja wakapatia rais habari za uongo kwamba vilabu vinakuwa harassed. Kwa mkutano mmoja tu ya mazishi ya msanii ikatangazwa wa polisi watolewe. Na hapo ndio unajua kuna wakati tulikuwa tunaokota kama MCSK 650 million. Sasa unaona Kekobo inasema last year tuliokota 200 million. Angalia, kama chama kimoja kilikuwa kinaokota 650 million, saa hizi tumeteremka wote watatu tunaokota 200 million. Unadhania shida iko wapi? Enforcement. Because walitoa polisi. Hata juzi tuliitwa na kamati ya mbunge na waziri Kidiki akaitwa, akaulizwa mbona ampeani polisi, akasema lazima tuandikiane mkataba. Na mimi nauliza Atea, kama mtu akija kuencroach kwa shamba lako, mtu akuja akalie shamba lako, utaandikiana mkataba na polisi ndio wakuja wamtoe? Si ni polisi wanatakiwa kufanya kazi yao? Mtu akija achukue simu yangu, utaandikiana mkataba na mwizi?
Sasa copyright is not understood even by the government. Now, those who understand, they are misusing our artists, creating a false narrative, side shows kama zile za zinakreatiwa na wale watu ambao tumesema tuache kuwataja, ili makateos waendelee kuexploit musicians. Mimi niko hapa kusema ukweli, na nimesema nitajitolea mwanga. Nitapigana wa makateos, nitawa expose, nitasema ukweli, tutapelekana kotini, because they are creating this narrative. Ndio ikifika April, wakati leseni inaisha, wasitupatie leseni. This is what they always do. We know the games. Now this time round, they will reckon with us. Even if it will mean going to the International Court of Justice or ICC, tunawapeleka pale. We must have a real conversation. They are creating side shows because I am on a mission. I am a man on a mission and I'm not bunching. I've never touched anything and failed. Nilikuwa Secretary General wa Kenya Union of Journalists. Angalia rekodi zangu. Nilikuwa Director of Information. Angalia rekodi zangu ndukuatea. Nilikuwa Information Secretary. Juzi nimekuwa CEO wa Kenya Film Classification Board. Angalia mahali nilipata. Kulikuwa na makateos wa mbaya kuliko hawa. Tutangangana, na kwa maana kuna Mungu mbinguni, hawataniweza. Ukweli utasimama. Wale wanaodhulumu na muziki, wale wanao create side shows, MCSK ionekane ndio mbaya, na waulizi hizi CMO zingine, tutawa expose na tutazidi kusema na tutazidi kuendelea na mjadala mpaka wanamuziki wajue ni nani anaye wadhulumu. Hapo inakuwa sasa wewe ndio hata wengine hata they don't update their catalog. Unapata msanii ako na nyimbo 300 ameleta kwa MCSK 5. Mwingine kuna msanii mkubwa sana. Msanii mmoja maarufu sana alikuwa anavuma. Mimi nilipoingia MCSK nilimsajili hadharani, hakuwa member. Na alikuwa hata ameandika mabarua kwa rais kusema hawa wanilipi, hawa ni wakora na sio member. This is, you have to be a member first. Then ukitoa wimbo una update. If you have a song that has 10 million views, we don't pay views. Sisi ulipa ile catalog umeupdate. Lazima uchukulie hii kama kazi yako. This is your talent, and your talent should give you money. Then brand yourself well. Imba nyimbo ambazo ziko na heshima, sio hii wenda wazimu tunaona na watu wengine kutoka sehemu za Kisii. Unaona wanaimba wakiwa uchi, maneno ya kuscandalize, ya blasphemy and kadhalika. Uwe brand inaheshimika, ndio unaweza pewa corporate events, unakuja una perform, unalipwa pesa mingi. Unaweza fanya collab na brands hata international, unakuwa brand ambassador, unakuwa mtu wa kuheshimika. Pesa iko kule, iko kwenye mitandao, iko kwenye Google and YouTube. Nilipoingia MCSK, Google ilikuwa inalipa ile repertoire ya MCSK ya members, iko kwa Google ilikuwa inalipwa at 1.7%. Tukaanza mjadala, tukaungana na wao, tumeipandisha mpaka 16.5%. Tunangojea malipo ya kwanza mwezi wa April. Na ninadhania kama ilikuwa 1.7 na walikuwa wanatupatia around 4 million, nadhania itakuwa pesa mingi sana. Pesa ziko kwenye mitandao, digital platforms, pesa ziko kwenye your own branding and marketing, monetization of your own content. Mtu akianza kulia tumsania sema ni maskini kwa ajili ya MCSK, ajui kile anachofanya. Lazima wajitume. Na tena niseme ya mwisho, profession yoyote, ukiingia profession kama wewe bwana Atea, hata nimeona unakuwa mkali kwangu kwa maana wewe unaelewa kazi yako, si ndio? Ni kweli, lazima nikupatie hiyo heshima kwa maana wewe ni mwanahabari, umekomaa, unajua the rules of journalism. Mimi mahali nimeona habari pia, mahali nimeona unakosea, nimekuelezea the rules of fairness. There's a principle, a tenet in journalism called fairness. Na wewe umeifanya kwa maana umenipatia right of reply kwa maana nilikuwa maneno imesemwa. Kila mtu anayeingia kwenye taaluma yoyote lazima usomee hiyo taaluma. Ujue ni sheria gani. Hawa wasanii wanaingia tu. Mtu ako na kipawa lakini ajui hii biashara uendeshwa namna gani. Hasomi. Yeye anaenda tu na fame. Kawimbo kamoja amekuwa haambiliki, asemezeki. Hawana mentors, hawana agents. Na ndio maana sasa tumeunda chama cha MCSK, tukaleta ile MCSK Foundation ambayo inaweza anzisha sako ya wasanii, financial literacy programs, inaweza anzisha medical cover for our musicians, na tuko na hiyo mipangilio, na tukishirikiana na mashirika ya kibinafsi tuweze kuhakikisha kwamba wasanii wameshughulikiwa. Mimi ile kitu inaniumiza ni kuona kwamba atushangilia tu ambazo MCSK imefikia. Mwaka mmoja tu
tumebadilisha hiyo bila leseni. Tuliingiliwa na Kekobo jana. Leseni ile ambayo tulipata ilianza kufanya kazi mwezi wa Julai, kwa maana tulipewa in May kupitia kwa juhudi za kamati ya mbunge, lakini mtu mmoja akaenda kotini. Sasa tulianza kazi Julai. Wakati ule hatuna leseni bwana Atea. We are not under any government regulation. The only regulation, application of regulation by Kekobo is when they have given us a license. Wakichukua leseni tutaendelea na kazi yetu. Hata kama ni kuajiri bouncers tutaajiri. Wakileta kazi ya kuleta hii pesa yetu waweke e-citizen vile wanasema, mimi my take is this and I would die saying this. Copyright ama music is a private right. Ni talent based, ni kama football. Unaweza ambia Victor Wanyama pesa yake, mshahara yake anapocheza kule ngambo itakuwa ikilipo na e-citizen. Kipchoge anaenda kukimbia next week. Unaweza mwambia hiyo pesa italipwa na e-citizen. Watu hawaelewi copyright. Hata unaona maofisa wanasema, unashangaa, wao wanaelewa kweli? Because this is talent and talent is a private property. Wakati Omanyala anasema get on your marks, get set, anakimbia, hiyo sio serikali. Yes, there rules is under the Athletics Kenya Federation. Kuna sheria lazima azitii, lazima asifanye doping, kuna sheria. Na wasanii pia wajue kuna sheria. Hawa wanaenda wakiongea kila mahali ndio wanajiharibia. Kila chama, hata football. Ukiwa klabu ya Gor Mahia na uone ikulipi vizuri, si kama mchezaji uame uende FC ama Sofapaka. Mbona unapiga kelele kama umewekelewa risasi ukae hapo? Hii ni talent. You trade it freely. It is your market. Sell it, it's your talent. Sell it to whoever wants to buy it at the highest amount you can afford. Do not, and I appeal to musicians, do not allow ile maneno inaendelea wapumbaze. Mkubali pesa ipitie kwa e-citizen, mutalia na mutanikumbuka. Sisi tutaipinga kwa maana ni talent. Lakini pia niseme bwana Atea, as a stakeholder, as a CEO na mtu ambaye amesoma, nikiona kitu akieni mzuri na niseme, am I the enemy of government? What is stakeholder engagement? Why should anybody have issues with a CEO of Music Corporate Society of Kenya raising an issue that concerns the music industry? Na nimesoma, nimekoma, niko na umri wa kutosha, mimi naweza ongoza hata nchi. Niko na umri, niko na masomo. Bona mtu aone ni kitu ya kupuuza, aseme itapita, mpende msipende. You know what I would do if I was a government official? I would call you at any kuulize shida iko wapi. Call a meeting in the office. Waziri, we are stakeholders. We are not mad people. Call us to your office. Kutuny, call us to your office. That's what you do as a government official. You are paid with public money. We are not using taxpayers' money ourselves. You are paid with taxpayers' money. Have some decency. Call us. We are stakeholders. I wouldn't be talking if I was not a stakeholder. Twende ofisi. Hata ukiona tunangombana, kwa mfano kuna wasanii kama kina Nonini wamekuwa wakitoa madai, mbona waziri asituite tukae pamoja? Mbona wanapendelea upande mmoja?